inaonekana kama ni import na export business. Tumepata kutoka mbali ili kuzungumzia kwa mahali petu Mtondia. Karibu ndugu Daudi. Firstly, I would like to thank you for once again having us here and welcoming us to your ecclesia. Wote nashukuru sana kwa kukaribisha ili tuwe mahali hapa Mtondia. It reminds me of the future time when we will, if we are judged righteous, we will join together with Christ during the marriage feast. Yanikumbusha wakati ambapo ikiwa tutajitahidi na kubaki waaminifu, Yesu atakapokuwa amerudi tutakuwa na kujumuika kama tulivyofanya leo hivi. We know that will be a time when all in the world will truly understand the name of Yahweh. Wakati huo tunaamini kuwa kila mtu ambaye atakuwepo ataweza kuelewa maana ya yule Bwana Mungu Mwenyezi. But until that time, we will strive to do God's will and to reflect His desires through our actions. Kabla wakati wa kufika, kwa sasa tujitahidi, tujikaza, tuone kuwa tunabakia katika njia nyofu mpaka Yesu afike. We pray that our time together will be a help to each other. Na natumai kuwa tunapoendelea hivi tutasaidiana katika safari yetu. So we bring greetings from our home ecclesias, Ecclesia of Dallas, Ecclesia of Richard. Kwa hivyo tunaleta salamu kutoka eklesia zetu kama za Dallas, za Richard. And we also have the entire Ecclesia of Vancouver. Na pia eklesia nzima ya Vancouver iko hapa. Today, wote kutoka eklesia ya Vancouver hapa. Today, for words of exhortation, I've chosen to look at Genesis chapter 22. Na leo maonyo yetu yanatoka katika kitabu cha Mwanzo 22. By way of introduction to these words, our reading in Romans chapter 8 speak to some of the things we will be discussing. Na mengine ambayo tutajadili yatakuwa yanatoka katika kitabu cha Warumi mlango wa 8. In Romans chapter 8 verse 29 and 30 talk about how God predestinated His Son. Katika Warumi mlango huo 29 na 30 inazungumzia juu ya Kristo alimetokeza. We will see in Genesis 22 how God's plan of redemption was already known well many years before Jesus appeared on the earth. Na katika mlango wa 22 wa Mwanzo tunaona jinsi Mungu alikuwa tayari amekwisha tabiri na kupanga njia ya wokovu itakayotufikia kupitia kwa Kristo. In verse 32 of Romans 8 talk about how He did not spare His own Son but delivered Him up for us all. Na Warumi huo mstari wa 38 mlango wa 8 32 tunaona kuwa alikuwa amemtayarisha mwanae huyu ili akatolewe kama dhabihu kwa ajili ya wokovu wetu. What a great offering by not only a father but by a son. Na sio tu baba kufanya hivyo, amepitia kwa mwana. So if we turn now to Genesis 22, we will look at the example of how Abraham went to offer Isaac. Kwa hivyo tukiangalia mlango wa 22 wa kitabu cha Mwanzo, tunaweza kuona vile Ibrahimu alikuwa amejitolea kumtoa mwanae wa pekee Isaka. The lessons I want to bring out from this chapter is to look at the example of Abraham's faith. Na mfano ambao nataka kutoa hapa ni jinsi Ibrahimu alivyokuwa na imani ya ajabu sana.
and also to look at the example of Isaac's faith. na pia kuangalia vile Isaka alivyokuwa wakati huo, And also to see how Scripture is truly divine and we can be encouraged by that. na kuona kuwa maandiko kweli ni matakatifu na tunaweza kupata mifano ya kutujenga kweli kweli. If we look at this chapter, we will read that God instructs Abraham. Tukisoma sasa kitabu hiki tunaweza kuona Mungu anamwagiza Ibrahimu kufanya mambo fulani. He tells him to take his son, his only son Isaac, whom Abraham loved, to the land of Moriah. Anasema katika mstari wa pili kuwa mchukue mwanao wa pekee Isaka mpaka ufike katika hiyo nchi ya Moria, and to offer him there for a burnt offering upon one of the mountains that God would tell him of. na umtoe kama sadaka kwenye mlima ambao nitakuagiza. The plot of events that took place in this chapter tell us about Abraham and what was to come of him and his seed. Na hapa katika mlango huu unaonyesha nini kitatokea mwishowe kwa Ibrahimu na uzao wake. We can see in this chapter the great faith of Abraham and how he put his trust and confidence in God. Tunaweza kuona katika mlango huu imani kuu aliyokuwa na Ibrahimu kwake Mwenyezi Mungu. The record says that Abraham woke up early in the morning and saddled his ass. Kitabu kinasema kuwa Ibrahimu aliamka asubuhi na mapema kufanya vile Mungu alivyotaka afanye. He took 2 men with him and his son Isaac. Na akawachukua watu wawili pamoja na mwanaye Isaka. He clave the wood together for a burnt offering. Na akawa tayari na vidole ambavyo vitasaidia katika kutoa hiyo sadaka. He rose up and went to the place which God had told him. Na akaamka akainuka na kwenda mahali ambapo Mungu alikuwa amemwagiza atolee sadaka. And on the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Na siku ya tatu Ibrahim akainua macho yake na akaona mahali pale. From the record it appears that Abraham immediately made preparations for his journey. Alipoambiwa tu, Ibrahimu alianza kujitayarisha kwa safari hiyo. You can see that the destination was not nearby, but was afar off. Unaweza kuona kwa sababu inazidi ni kwa siku tatu, hiyo safari haikuwa ya karibu, ilikuwa safari ya mbali. I don't know how you would feel, but I know I would have a hard time getting ready to go to offer my son. Sijui kama wewe ungefanyaje, lakini kwangu mimi ningekuwa na moyo mgumu sana kumtoa mwanangu wa pekee ninayempenda. Getting food and materials together for a 3 days journey to the destination. Alafu kwanza kupanga mipango na vizigo vyako kwa safari hii ya siku tatu. I'm sure it would be hard for any of us to be ambitious about. Nafikiri kila mmoja wetu hapa angepona ni shida sana kufanya safari kama hiyo. It seems that Abraham had a happy, positive attitude. Lakini ajabu ilikuwa Ibrahimu anaonekana alifurahia tu kupanga safari hii. He got up early in the morning. Aliamka asubuhi na mapema. Made preparations by cleaving the wood and saddling his ass. Na akajipanga kabisa, kila kitu akakiweka tayari kwa safari hiyo. There was a group of 4, Abraham, Isaac, and the 2 young men. Sasa walikuwa ni watu ngapi? Ni kama watu 4. Ibrahimu mwenyewe, watu wale wao ni kama watumishi wake wawili na Isaka. The wood he gathered was cloven. Cloven means to rend, to break, to rip open, or to divide. Na ikawa kuwa wao wamejipanga kusambaratisha vitu, kuipanga kando kando na safari ianze. You'd have to carry enough food for all 4. Na kwa safari kama hii pia inatakiwa mtu ajitayarishe kwa chakula cha kutosha. Abraham would also have to carry some type of device to carry the flame, like a torch.
Na pia Ibrahim alitakiwa kuwa na kitu kama kiberiti cha kuweza kuwashia ule moto ambao watautumia kufika kule. They would have to keep the torch lit day and night. Na ile nuru walitakiwa kuwa nayo, ule mwangaza usiku ukitokezea wawe nao, mchana pia hali kadhalika. These obstacles did not stop Abraham, but he moved forward with confidence. Ibrahim hakutatizwa na hili, hakukata tamaa, akawa tayari kusonga mbele kwa safari. We know that he made his journey with an ass, with a donkey. Unajua kuwa safari hii ilikuwa siende kwa mabutu, aenda kutumia labda mwanapunda. This reminds us of Matthew 21 verse 7, where we are told that Jesus made his way to Jerusalem on an ass. Inatukumbusha yule Yesu alipokuwa akienda Jerusalem katika Mathayo mlango wa 21 mstari wa 7 alipopanda mwanapunda. In Genesis 22 it tells us that Abraham said to his young men, "Abide ye here with the ass." Na tunaambiwa katika mlango huu Ibrahim akawaambia wale waliokuwa naye, hebu tulieni hapa vijana wangu pamoja na huyu mwanapunda. And he said that I and the lad will go yonder and will come back to you again. Na akawaambia kwa ninyi tulieni hapa, mimi na kijana wangu mdogo tutakwenda kidogo ng'ambo ile, alafu baadaye tutawarudieni. Notice that he said both him and the lad would go and come again. Na hebu sikiza haya maneno, alisema kuwa mimi pamoja na mwanangu tuwaenda, lakini tutarudi sisi wawili. Abraham must have had great faith that God would fulfill his promise. Ibrahim anaonekana alikuwa na imani kubwa sana kuwa Mungu angetimiza ahadi yake. We can see that Abraham was not worried, but had trust in God. Ibrahim hakutetereka, hakutishika, alikuwa na imani kubwa kwa Mungu. Abraham probably recalled the words of God from Genesis 17 verse 16, where God tells Abraham about Sarah his wife and the birth of Isaac. Katika mlango ule wa 17 unaweza kuona ile imani iliyokuwa nayo, mstari wa 15 juu ya yule mkewe kumpata mtoto. It says, "I will bless her and give thee a son also of her." Na akasema kuwa nitambariki, mstari wa 16, nitambariki na pia nitampa mwana wa kiume. "I will bless her, and she shall be a mother of nations, kings of people shall be of her." Hiyo 17:16 inasema nani nitambariki na nitamfanya kuwa mama ya mataifa na wafalme watatoka kwake. Then Abraham fell on his face and laughed. Na hapa katika hali sasa inakuwa itakuwaje sasa wao? And he said in his heart, "Shall a child be born of him that is 100 years old?" Na hapa Sara alikuwa na tashwishi kidogo. Asema, mtoto watu watoke kwangu mimi kinyanya hivi. And shall Sarah that is 90 years old bear? Na atasema ni huyu mama karibu miaka 90 hivi atazaa. And Abraham said to God, "Oh, that Ishmael might live before thee." Na Ibrahim alikuwa na miaka 100 akasema ila hili sijui, lakini labda ni Ishmaeli ambaye Mungu atambariki. And God said, "Sarah, thy wife, shall bear thee a son indeed." Akasema lakini Mungu anakusisitiza kuwa Sara mkeo atazaa na kukupa mtoto. And thou shalt call his name Isaac. Na utampa jina Isaka, utamwita Isaka. And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant. Na mimi nitafanya agano naye, agano la milele. And with his seed after him. Na pia uzao baada yake. As for Ishmael, I have heard thee. Najua Ishmaeli ndio kusikia.
And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, na hata yeye pia nitafanya agano la milele na yeye, and with his seed after him. na hata na wanawe baada yake. I made a mistake. I read the wrong line. Nimesoma kombo lakini narekebisha. Let me try again. As for Ishmael, I have heard thee. Juu ya Ishmaeli nimekusikia, Behold, I have blessed him, nimembariki, and I will make him fruitful, na nitamfanya kuwa na uzao, and will multiply him exceedingly. na nitafanya awe na watoto wengi, 12 princes shall he beget, na hata wana wafalme atapata. and I will make him a great nation. Nitafanya awe taifa kubwa, But my covenant I will establish with Isaac, lakini agano langu nitafanya na Isaka, which Sarah shall bear unto thee ambaye Sara atakuzalia at this set time next year. wakati kama huu mwaka unaofuata. God made it very clear that the promise was through Isaac, not Ishmael. Mungu anaonyesha bayana wazi wazi kuwa yeye ahadi yake ilikuwa inamlenga Isaka. This fact would have definitely run through Abraham's mind on this journey. Sasa hapa alipokuwa katika hii safari ya kwenda kumtoa Isaka kama sadaka, haya yote yalikuwa kama katika mawazo yake. Every time he would refer to his son Isaac, he would be reminded of this fact. Kila wakati alipokuwa akitajiwa ama kutaja Isaka, alikuwa akikumbuka haya maneno, Because the name Isaac means laughter. maana kusema kweli jina Isaka inamaanisha kicheko, furaha na kicheko. He'd be reminded every time he said Isaac of his time when he lacked faith. Kwa hivyo kila wakati alipokuwa akitajiwa jina hilo la Isaka, alikuwa anaona ile furaha atakayokuwa nayo hapo usoni. If we now look at verse 6, we will read that. Sasa tunaweza kuangalia mstari wa 6 na tusome mstari huo. And it says, verse 6? 22. Yeah. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Haya, Ibrahimu basi akachukua zile kuni ambazo zingetumiwa kwa sadaka hii na akamlaza Isaka juu yake, na akachukua moto sema mkononi mwake na kisu, na basi wakaenda pamoja. Does this remind us of another time when a son had to bear wood upon his back? Na tunaweza kuona hii ni kama wakati ambapo mwana wakati mmoja alikuwa alazwa hivi. If we turn to John chapter 19, verses 16 and 17, it tells us, Ukiangalia kitabu cha Yohana 19 kuanzia mstari wa 16, tunaweza kuona mambo kama hayo yakitendeka. John 19, verse 16 and 17 says, Then delivered he him, therefore, unto them to be crucified. They took Jesus and led him away, and he, bearing his cross, went forth to a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha. Mambo kama haya ambayo Isaka aliyapitia, tunapitiwa na mwingine hapa. Nasema ndipo mstari wa 16-17 wa Yohana 19 kuwa wakamchukua wakamtoa ili aende akasulubiwe, na wakamchukua Yesu wakamtoa na akaubeba msalaba wake mwenyewe mpaka mahali panapoitwa Golgotha. It is interesting to know that the wood was laid onto Isaac and Jesus bared his cross. Zile kuni unaweza kuona Isaka alizibeba, na hapa tena tunaona msalaba anaobeba nani? Kristo. The word laid means to appoint, call, charge, commit. Kwa hivyo kuweka mzigo ama kutwika mzigo, ndio hivyo hali ilivyokuwa kwa hawa wawili.
The Greek word for bear means to carry, take up, lift, endure. Kwa hivyo neno la Kiebrania la kubeba ni kuchukua, kubebeshwa mzigo wako ule. This Hebrew word and this Greek word have very similar meaning. Kwa maneno ya Kiebrania na mambo ya maneno ya Kigiriki sehemu hii yanafanana. We can see how the offering of Isaac and the offering of Christ have similar symbols. Tunaweza kuona sadaka ya Isaka na sadaka ya Kristo inavyofanana. If we now look at verses 7 and 8 of Genesis 22, we'll read the next section. Kwa hivyo tunaweza kuangalia mstari wa 7 na 8 wa Mwanzo 22. It says, And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide him a lamb for a burnt offering. So they went, both of them together. Sasa 7 na 8 inasema, na Isaka akamuuliza Ibrahim babaye, baba, na akaitikia akasema, naam, na kusikiza mwanangu. Akamuuliza, tazama tuna moto hapa, tuna kuni, lakini yule kondoo wa kutolewa sadaka yuko wapi? Na Abraham akamjibu mwanae akasema, Mungu atamtoa yule mwana kondoo wa kutolewa sadaka. Kwa hivyo wakaendelea na safari yao. I'm sure Isaac could see the thoroughness of his father Abraham. Bila shaka Isaka alikuwa ameona kule ile jitihada iliyokuwa nayo Ibrahim. He had all the necessary articles for a burnt offering. Akaona kweli babake amebebana na ala zote za kutoa sadaka. But he was missing the lamb. Kitu ambacho hakikuwepo na Isaka aligundua ni kuwa mwana kondoo ama kondoo ndiye haikuwepo. I wonder what Isaac thought about this. Sijui Isaka alikuwa anafikiriaje. Abraham did not waver in his faith. Lakini Ibrahim hakutetereka katika imani yake. And he told his son Isaac, Na kumwambia Isaka mwanawe, God will provide himself a lamb for a burnt offering. Mungu atamtoa kondoo wa sadaka mwenyewe. We now will read verse 9 of chapter 22. Sasa tunaweza kuangalia mstari wa 9 wa mlango huo wa 22 wa Mwanzo. And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Na walipokuja mahali ambapo Mungu alikuwa amemwagiza, Abraham akajenga madhabahu mahali pale, alafu akamfunga Isaka mwanawe na akamlaza kwenye madhabahu hayo ambayo yalikuwa na kuni. Isaac, let's think about this. Isaac was a young man, and I'm sure he was strong, of good health. Nafikiria mnaweza kuona Isaka alikuwa ni barubaru na kuna nguvu zake, na baba yake anamfunga na kumlaza kwa kuni. Abraham was already an old man when Isaac was born. He was 101. Na babake alikuwa na miaka 100 Isaka alipozaliwa. Na kwa hivyo alikuwa ni mtu ambaye nguvu ni hafifu, sio? So it is likely that Abraham was about 120 years old about this time. Anaweza kuwa alikuwa na miaka kama 120 wakati huu ambapo Isaka ni barubaru. We can be sure that Isaac could outrun his father. Bila shaka kama angeamua kutimua mbio Isaka angetimua. Or he could overpower his father. Ama kama angetaka kupambana na babake angepambana na mshinde. He could have prevented Abraham from binding him if he wanted to. Hata angemzuia babake asimchome moto. Because Isaac allowed himself to be bound,
we can see that he had the same faith as his father. Na kwa sababu tunaona Isaka alikubali kufungwa pole pole, roho safi, inaonyesha kuwa yeye pia alikuwa na imani kama babake. He had faith that it was through his seed that God's promises would be fulfilled. Aliamini kuwa ni kupitia kwa uzao wake Mungu atatimiza yale aliyokuwa ameahidi baba yake. We are not told this exactly in scriptures, but we can be a safe assumption that he knew this. Haya tuyasomi moja kwa moja kutoka kwa Biblia, lakini tunaweza kukisia kwa ndivyo ilivyokuwa. We know that Isaac was willing to place himself upon the altar so he could be bound. Isaka tunaweza kuona alikuwa tayari amejitolea uwepo kwenye madhabahu haya na kuchoma. This is another point that reminds us of Jesus' sacrifice. Hili pia linatukumbusha juu ya kujitolea sadaka kwa Yesu Kristo. Not only the Father, but the Son was willing to make the sacrifice. Sio baba tu alikuwa yuko tayari kutoa sadaka, lakini hata mwanawe alikuwa radhi kufanya hivyo. We'll now look at verses 10 to 12 of Genesis 22. Sasa tunaweza kuangalia mstari wa 10 hadi 12 wa mlango wa 22 wa Mwanzo. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son, and the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thy hand upon the hand of the lad. Lay not thine hand upon the lad, neither do anything unto him. For I know that thou fearest God, seeing that thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Na Abraham akainua mkono wake na akachukua kisu ili apate kumchinja mwanawe. Na malaika wa Bwana akamwita akaita kutoka mbinguni na akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Na akasema, akaitikia, naam, niko hapa. Na akasema, usimchinje mwanao, wala usimfanyie lolote la hila, kwa sababu sasa najua na natambua vizuri sana kuwa unamcha Mungu. Kwa hivyo hujamtoa mwanao kama hujamwacha mwanao bila kutimiza ilivyotakiwa, na mwanao wa pekee. We know that in Abraham's mind, he would have killed his son if God would have let him. Na kusema kweli, kufikia hapo Ibrahimu alikuwa amejitolea kumuua mwanae kabisa. We know that Abraham didn't lift his hand and wait to look to see if God would stop him. Na alikuwa tayari ameinua kisu na kinega kuelekea kumwingia mwanawe, na akitarajia kuwa Mungu basi atafanya muujiza yake. In Abraham's mind, his son was as good as dead. Katika mawazo ya Ibrahimu, mwanawe alikuwa ni kama mfu. He was focused on carrying out God's command. Alikuwa Ibrahimu amejitolea kabisa kufanya kama Mungu alivyomwagiza. Another interesting point is that when God told Abraham of the birth of Isaac, that Abraham relayed his disappointment that Ishmael was not the seed of promise. Na kitu kingine ambacho kinashangaza na labda kusitisha kidogo ni pale ambapo hata Ibrahimu mwenyewe anashangazwa kuwa Ishmael si mwana wa ahadi. Abraham had his hopes up that Ishmael would be the one who would fulfill the promises. Hata Ibrahimu alikuwa na imani kuwa, alikuwa na matumaini kuwa Ishmael ndiye angekuchukua hiyo nafasi ya kutimiza ahadi zile. This reminds us that we must not worry ourselves about how God's will come about. Kwa hivyo hii inatukumbusha kuwa tusijihangaishe sana kujua Mungu atatimiza mapenzi yake kivipi. We can be assured
that God's will come about. Tukumbuke kuwa, tukubali kuwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu yatatimizwa kwa wakati wake. I'm sure Abraham remembered this, and he put his total faith in God. Ibrahimu alikumbuka mambo haya na akawa na imani kuu kwake Mwenyezi Mungu. God wants to direct his followers' steps and thoughts. Mungu anataka aelekeze hatua zetu, hatua ya kila mmoja wetu kwenda mbele. God was reminding Abraham of this, how that he had lost sight of it when God prophesied about Isaac's birth. Mungu alimkumbusha Ibrahimu kwa hivyo ndivyo yeye anavyofanya, kuelekeza watu katika hatua ambazo yeye mwenyewe anataka. But we know that Abraham prevailed, as it is mentioned in Hebrews 11. Na tunaambiwa kuwa sema kweli Ibrahimu akashinda katika mambo yote haya kama inavyotueleza katika Waebrania mlango wa 11. If we look up Hebrews 11, verse 17, 18, and 19, we will read it. Tukiangalia Waebrania mlango wa 11 kuanzia mstari wa 17 na kuendelea. Verses 17 onward, it says, "By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, that he had received, and he that had received the promise offered up his only begotten son, of whom it was said, that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure." Kuanzia mstari wa 17 anasema, na kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa alimtoa mwanawe Isaka, ambaye kupitia kwake angepokea zile ahadi zilizotolewa kwa mwanawe wa pekee, ambaye ilikuwa imesemwa Isaka ndiye mwana wa ahadi. Na katika mstari huu unaofuatia wa 19, na ikahesabiwa kuwa haki, ikahesabiwa kuwa yeye Mungu angeweza kumwinua kutoka kwa wafu, na kwa njia hiyo angeonekana tena. Here is the lesson for us. We need not to be worried how God's plan will come about. Tusiwe hapa, tuna mafunzo hapa. Tusiwe na wasiwasi Mungu atatimiza vipi mambo yake. We simply need to have confidence and trust that God's will come about. Tuwe na matumaini kwa Mwenyezi Mungu, tumtumainie yeye, kwani atatimiza yale ambayo ameahidi. We need to ask him to direct us for our steps. Muulize tu apate kutuonyesha jinsi ya kupiga hatua zetu mbele. We are also reminded of this through the 40 years journey through the wilderness. Pia tunakumbushwa kupitia kwa ile safari ya wana wa Israeli ya miaka 40 katika nyika, where God guided his people wandering through the wilderness with a cloud by day and fire by night. Mungu alikuwa akiwaelekeza watu wake wana wa Israeli kwa kuwa na lile wingu wakati wa mchana na ule moto wakati wa usiku. We know that Moses put his total trust in God and let him lead his steps. Musa alipokuwa anaongoza wana Israeli alikuwa kweli na matumaini makubwa, na akamwachia Mungu aelekeze hatua zao. We know that Abraham and Isaac also did the same in this instance. Ibrahim na Isaka pia katika hali hii waliweza kumtumainia Mungu. Now we can turn back to Genesis 22 and look at the next passage. Tunaweza kurudi tena katika Mwanzo 22 tuone anafuata. We will read verse 13 and 14. Tutasoma mstari wa 13 na 14. It says, "And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, a ram, and behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah-Yireh. That is, and as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen." Mimi Kiswahili nisomea 13:14 tafadhali. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia,
na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtwaa huyo kondoo, akamtoa hawe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe.